Fantastic. Good afternoon, and welcome to this Match Day -1 press conference for the final of the Concacaf Women's Championship. We have here on the podium Avedissian, coach of Concacaf Women's Championship finalist Costa Rica. We'll have the same dynamic as we've had in previous conferences with the coach. We'll ask him the questions in English and translate to Spanish, translate his answers back from Spanish to English. If you desire to ask a question in Spanish, that's absolutely fine, and then we'll translate both the question and the answer. Let's begin with a few observations of the coach about this historic championship game. Profe, felicidades primero en calificar a la final, gran final. Aquí tenemos el trofeo. Si desea levantarlo después de la conferencia, no hay ningún problema. Queremos comenzar, como siempre, con sus observaciones sobre el partido de mañana, tan importante para la selección femenina de Costa Rica. Bueno, buenos días. Antes que todo, felices primero por la clasificación, agradecerle a Dios. Y sabemos que va a ser un partido muy difícil, sabemos que vamos contra la potencia y el mejor equipo de nuestra área y una potencia mundial, el respeto que se merece Estados Unidos. Pero creo que vamos a intentar disfrutar ese partido. Nosotros, quizás nuestro objetivo era clasificar, no llegar a la final, sino pelear una clasificación, y Dios nos premió con esto y vamos a intentar hacer un excelente partido, inteligente pero excelente partido. Well, first, we're very pleased to be here in the final. We give thanks to God for having helped us to arrive at this very important game. Here we come up against the strongest team in the region, the United States, with all the respect that game merits. Our objective is really to enjoy this game. Of course, we want to play a quality game, but we want to enjoy it. God's given us this gift, and we're going to go out and play an intelligent game, but also one that we'll enjoy. Let's begin with questions. Open up the floor. Michael? Wait for the microphone. I'm sorry, Michael. No problem. Congratulations on qualifying. Two questions. Have you gotten any response from Costa Rica, perhaps a phone call from a certain president? And part two, did you get a chance to watch the United States last night, and like to get your assessment of the team's performance? Primero, dos preguntas. Si ha respondido o ha contactado de alguna forma la gente de Costa Rica con usted, si le ha dado algunas observaciones sobre la calificación y, por ejemplo, el presidente del país de repente. Y segundo, si ha tenido oportunidad anoche de ver el partido de Estados Unidos y qué pensaba de este partido. Gracias. Sí tuvimos contacto con las autoridades. El mismo presidente de la República mandó felicitaciones, las autoridades de nuestra federación también. Ayer no tuvimos oportunidad de quedarnos a ver el partido, primero porque salimos ya prácticamente de conferencia terminando el primer tiempo. Teníamos entreno hoy a la mañana, analizamos a Estados Unidos y sabemos que es un equipo muy poderoso, sabemos que no solo a nivel individual sino colectivo tiene muchas variantes. Y lógicamente, como lo dije al principio, el ser inteligente no quiere decir que no hagamos un buen partido. Entonces yo creo que la estrategia va a pesar mucho mañana. Tenemos jugadoras que pueden tener el balón, tenemos jugadoras que son polifuncionales. Y vuelvo a repetirle, respetando la potencia de Estados Unidos, trataremos que al menos Costa Rica haga el fútbol que sabe hacer. Yes, we did. We did receive contact last night from the authorities of the country. We heard from the president as well, who sent his congratulations. The people from the federation also were active in terms of communicating their congratulations. In terms of the game, the U.S. game, we didn't see the game. We were out of the press conference almost halftime, and then we had to train early this morning, so we didn't get a chance to see it. But we have, of course, analyzed the U.S. side. We know how they play. We know they're a powerful team. They have very good individual players, but they also play well as a team, as a collective entity. It's like I said at the beginning of the press conference, we have to play an intelligent game. Our idea is to play intelligently, but that doesn't mean that we're not going to play an enjoyable game, an aggressive game. So in terms of our strategy, the strategy will be very important in this match.
we have players on our side who are multifunctional, players who know how to touch the ball around well, and Costa Rica is going to come to play our game tomorrow despite facing a strong opponent. Jeff, can you wait for the microphone and then... Coach, your front six players in the attack, can you talk about how interchangeable they are and how much you stress a free-flowing sort of system, midfielders maybe overlapping, forwards dropping back, and just kind of encouraging a free-flowing system from them? ¿Puede reflejar un poco sobre sus 6 integrantes en ataque, cómo pueden ser de repente intercambiables, cómo mueve de una posición a otra, tanto los mediocampistas como las delanteras y esa cuestión en su equipo? Sí. Sí. Lo normal cuando uno tiene una selección y cuenta con jugadoras que poseen una técnica muy buena y que son disciplinadas tácticamente, no es difícil variarlas de posición dentro de una misma estrategia. El ser polifuncional en el fútbol moderno es muy importante, no solamente para los equipos, sino mucho más para selecciones. Evitas hacer cambios cuando una jugadora está desgastada y podés darle una especie de descanso dentro de un partido o en una posición que tenga menos actividad que otra, sin olvidarse cuál es el objetivo dentro de la estrategia de tu equipo o el planteamiento que vos estás usando. En Costa Rica la ventaja que tenemos es que la mayoría de ellas se conocen, saben cómo juega cada una de ellas y lo que uno tiene que hacer es tratarla de ponerlas dentro del objetivo del trabajo que se hace. Well, it's normal when you have a team full of players with good technique, a team of disciplined players, tactically speaking. It's not so unusual for them to vary position from one position to another. It's not so difficult for them to do that. It's important in modern football to have multifaceted players that can play in different parts of the field, players that understand different roles always within your general strategy that you're maintaining in terms of facing a football match. This is especially true, more even so than at the club level. It's true at the national team level, where you might not have as deep a pool of players or a number of players to call from, that you can change players within a match so that they can get a chance to rest, so to speak, within a game, maybe moving a player to a position that's not quite as active in terms of physical exertion without losing the overall strategic direction of the team. I think our players, they know each other well. They know how each other play, so it's easy for them to interchange and maintain the same mindset in terms of attacking and going forward and maintaining the strategy. Let's go to Leander. Hi, Coach. You've played really attractive and attacking soccer thus far. Do you plan to do the same thing against the USA, or are you going to bunker in like everybody else? I mean, when you say intelligent soccer, what does that mean? El equipo hasta el punto ha jugado en realidad una forma muy atractiva en ataque. ¿Se piensa plantear el mismo partido contra Estados Unidos? ¿Sería una estrategia más defensiva? Y cuando dice un partido inteligente, una estrategia inteligente, ¿qué exactamente quiere decir eso? Yo cuando hablo de hacer un partido inteligente, yo digo que es primero respetar al rival. Si usted tiene un rival como Estados Unidos enfrente, después del desgaste que nosotros tuvimos de 120 minutos, 48 horas antes, y por capacidad o por condición a nivel individual de cada plantel, sería muy arriesgado, muy suicida ir a jugar de repente en su campo. Eso no quiere decir que hagamos un planteamiento completamente defensivo. Yo creo que Costa Rica tiene material humano, tiene jugadoras con mucho potencial, no solo a nivel individual. Podemos tener buena posesión de balón, tenemos velocidad, y yo creo que de ahí donde nosotros haremos nuestro trabajo y nuestro partido. Well, when I say that we're going to play an intelligent game, that means specifically respecting the rival that we have in front of us. We played, when we get to game time, we'll have played 120 minutes, only 48 hours ahead of this match. So in terms of the strategy, you have to take into account the team that you're playing with, the capacity of the team. It would be foolish, it would be even suicidal to go after the United States and attack in their third from the start. But that doesn't mean that our strategy will be entirely defensive either. We have individual players with good technical qualities. We have players that can possess the ball. We have a lot of speed.
So in that scheme of things, we plan to do our job, to do our work, and that's where Costa Rica, the way that Costa Rica will approach this match. Let's go down here. The match tomorrow against the U.S. in the final of the championship is likely one of the biggest matches any of your players has played in before, and last night as well, gaining a berth to the World Cup. How have you prepared the team mentally, and how have they prepared themselves to handle such large occasions? Puede ser que este sea de los partidos más importantes para casi todos sus jugadores en realidad en su carrera profesional en cuanto a selecciones. ¿Cómo se han preparado ellas, o cómo les ha preparado usted para enfrentar este reto? Yo creo que el partido más importante para nosotros, o para el de muchas de las muchachas que jugaron, fue el de la clasificación al Mundial, porque es un sueño que muchas tenían. Ellas han sido mundialistas en sub-17, mundialistas en sub-20, nunca han logrado, todas ellas, lograr su sueño mundialista a nivel mayor. El hecho de que lo logramos el día de ayer, no le restamos mérito e importancia a una final de Concacaf y enfrentar a Estados Unidos. Pero quizás el lograr el campeonato de Concacaf no nos hubiese de repente dado la alegría o la felicidad que nos dio poder lograr el pase al Mundial. Okay. Well, in terms of the importance of this match for our players, maybe the most important thing in their mind was to qualify for the World Cup at the senior level. These are our ladies who have qualified for World Cups at the under-17 level, the under-20 level, but what was left for them to achieve was to go to a World Cup at the senior level. That doesn't mean that we take any importance away from winning the title of Concacaf, away from facing the United States here in the championship game. But maybe in terms of the championship match, maybe what the girls were really dreaming of was that qualification to the World Cup. So that's where we stand at this point. Follow-up questions? Let's go over here to Fox. First, congratulations, Coach, on reaching the World Cup. I see the sign there that says, "Let's develop women's football." 4 years ago, Costa Rica came fourth in this competition, didn't make the World Cup. In terms of the development of the game in women's soccer in your country, what are the factors over the last 4 years and perhaps this year that's helped Costa Rica attain this goal that the girls were dreaming of? Estamos en ambiente aquí en cuanto se propone desarrollar el fútbol femenino, el desarrollo del fútbol femenino. Ustedes hace 4 años terminaron cuarto en esta competencia, no clasificaron al Mundial. Ahora ha visto un desarrollo en Costa Rica en el fútbol femenino. ¿Cuáles son los factores claves en este desarrollo? En Costa Rica desde hace muchos años se está trabajando. Don Víctor Hugo Alfaro, presidente de nuestra Liga Nacional y también miembro del Comité Ejecutivo, se ha preocupado en los últimos años en lo que es el desarrollo plenamente en selecciones regionales, en equipos juveniles. Nosotros como entrenadores principales de selecciones tenemos la obligación de andar a nivel nacional en lo que son reclutamientos, en lo que son visorías. Yo creo que la selección sub-17 dio el primer paso en el Mundial que se hizo en Costa Rica. La 20 en Panamá con un equipo joven donde repite más de la mitad de su plantel. Con esto lo que le quiero decir que Costa Rica cree mucho en su formación, cree mucho en su talento y el plan que se hizo no fue a corto plazo, sino fue a largo plazo. Estamos recogiendo los frutos de muchísimos años de trabajo. Creemos en la formación, creemos en la juventud y creemos en el talento que tiene Costa Rica. Por eso es que ahora están surgiendo, nuestra selección mayor no deja de ser un equipo joven, pero nosotros seguiremos en la formación porque es lo que nosotros creemos y para eso trabajamos. Por eso yo creo que es el momento de empezar a recoger frutos sin dejar de pensar en seguir promoviendo jóvenes valores. Well, in Costa Rica, we've been working for many years. We've been working for many years on development, especially in terms of youth women's football. Victor Alfaro, who's taken the lead in terms of this development in the federation, has focused on regional teams and focused on youth teams. And as coaches, we're under the obligation to recruit and to scout those youth tournaments that we have in terms of trying to find talent. In terms of specifically this team, I think this all started
with the under-17 team from a few years ago. They took the first. That team had about half. But we believe in our talent, we believe in our Costa Rican youth, and we believe in the training process that we have. For that reason, this team, even this team that qualifies now for the World Cup, is still a young team, but still they've managed to qualify, and we're starting to see how the process of long-term over a quality of year over a period of years bears fruit in terms of this qualification for the World Cup. We have time for about two more. Let's go over here to the Inquirer. Coach, what message does it send not only to the young girls in your country who want to play soccer, but also to the rest of UNCAF and Central America, that a team from Central America has made it to this stage and is going to be able to present women's soccer on the big stage of the World Cup? ¿Qué mensaje hay para, no solamente para las niñas en Costa Rica, sino que para todo Centroamérica, que un equipo centroamericano ha clasificado al Mundial de Fútbol Femenino y ahora se va a presentar en un escenario tan importante? Yo creo que el mensaje es trabajo, es organización, es planificación, es creer en sus bases. No se puede llegar a una competencia mayor sin tener bien trabajado sus ligas menores. Nosotros quizás esperamos muchos años para dar este paso, pero nunca hemos dejado de trabajar de una forma profesional y ordenada, porque tenemos nuestra oficina de desarrollo, nuestra oficina de planificación, de eventos, donde muchas personas trabajan para la formación de la juventud de Costa Rica y sobre todo para promover el fútbol femenino a nivel nacional. Yo creo que en todo país del mundo hay potencial, en todo país del mundo tienen buenas jugadoras, pero si no tienen un buen trabajo de formación, si no tienen un buen trabajo, no van a poder absolutamente nada llegar a competir a un nivel profesional. Con esto nosotros no le queremos decir de que no se puede hacer, pero en Costa Rica no se vive del fútbol femenino, no son profesionales. Y lo que les ayuda es prácticamente su formación, su trabajo de base y llegar realmente a plasmar en la cancha un trabajo que no solamente es nuestro, de cientos de personas que están atrás día a día trabajando en las ligas menores y trabajándose en los equipos a nivel nacional. So I think the message here is hard work. The message is with planning and believing in your basic work with the youth development. You can get the job done. You can't qualify for a major international tournament without the youth leagues, without that work on the base of the football pyramid. We've waited years to take this step, and now it's come. And behind this is not just the people you see here at the tournament. We have an office of development. We have an office of planning. Many people working year-round to promote and develop women's football who have contributed to this goal. I believe every country has potential. Every country has good players. But without that basic work, it's not possible to compete. It's not possible to achieve these goals at this level. In Costa Rica, we don't live from the women's game. These women are not professional players, and so you have to have that fundamental work at the base of the pyramid. And again, it's not just us; it's hundreds of people working day to day to make this the reality of Costa Rican women's football today. We can take one more question, and then we'll proceed. This is just kind of following up on that, and just as encouraging as this is, what resources do you still need to take that next step? ¿Cuáles recursos le faltan para tomar el próximo paso ya en cuanto a desarrollo del fútbol en Costa Rica? Ok, quizás no es el tema de recursos, quizás el tema pasa porque muchas de sus jugadoras al no vivir del fútbol tienen sus actividades de estudio, de trabajo. Tener una liga profesional sería un sueño, pero en ese sentido no es falta de que las jugadoras estén capacitadas sí o no,
Yo creo que para hacer una liga profesional a nivel femenina todavía falta mucho tiempo, que para mí sería lo más importante porque estarían a tiempo completo en su profesión. Por el momento no se tiene, nosotros no podemos darnos lujo por esa razón de decir Costa Rica arma una selección para una competencia y a los 6 meses tiene que jugar al límite de la edad y a los 6 meses armar otra diferente. Por esa razón nosotros creemos mucho en la juventud, en nuestras selecciones no podemos jugar al límite de edad porque tenemos que darle continuidad a los procesos, pero quizás los recursos, lo que hace la federación, lo que hace la liga femenina de fútbol, la ayuda que se recibe por los órganos internacionales o de FIFA, de Concacaf, para los proyectos de ligas menores, nunca son suficientes. Pero el día de que las muchachas vivan del fútbol, yo creo que podemos llegar a competir de una forma diferente. I think in terms of resources, probably we're not talking about a resource question anymore in Costa Rica in terms of the development of women's football, as much as the question of when will the women be able to dedicate themselves to football professionally. Right now they're competing against their other jobs that they have, competing against time for study. And to have a professional league, well, it's obviously a dream, but I think in Costa Rica we're still way off from being able to do this in terms of time. It would be a dream, but for that reason specifically, that we still can't form a professional league, we're still far away from that next step in terms of development. We're not in a situation where we can bring together a national team and then 6 months later put together another one at another age group. That's why sometimes the players playing from our team seem underage for the age group. It's why we use the players over and over again in the same processes. And we do believe in our youth processes, but in terms of resources, the National League, what we get from them, what we get from international programs, from FIFA, from Concacaf, it's a good start, but it will never be enough. What's still missing is that extra step in terms of professionalizing the game in Costa Rica. Thank you very much, Profesor. Muchas gracias. Esperamos mañana y les deseamos mucha suerte en esa final de este campeonato. Ok, muchas gracias a ustedes. Thank you, everyone. Si quiere levantar